il rispetto dell'ambiente e di conseguenza la cosa più importante del riciclo. Bene, chi sentiamo oggi? Vediamo. Anna Chiara. Vieni Anna Chiara, vieni. Con i miei compagni della classe prima D della scuola ENEC di Verona abbiamo realizzato 2 abiti con materiale da riciclo. Nello specifico, con delle bottiglie in PET abbiamo confezionato un abito da sposa e un abito da sera rosso e abbiamo trasformato un laboratorio elettrico in una perfetta location per la sfilata di moda. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Malay.
like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm